მოგესალმებით, მე ვარ სოფი, თქვენ ხართ ჩემს YouTube არხზე. დღეს არის ფრაზული ზმნების კვირეულის მესამე დღე. თუ გაინტერესებთ, გამოიწერეთ ეს არხი, რომ არ გამოტოვოთ არც ერთი ვიდეო, მოიწონეთ ეს ვიდეოები თუ მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, გაუზიარეთ მეგობრებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საჭირო ინფორმაცია იქნება გამოქვეყნებული ამ არხზე ამ კვირის განმავლობაში. ჩვენ კი დავიწყოთ. დღეს ფრაზული ზმნების კვირეულის ფარგლებში ჩვენ გავივლით ფრაზულ ზმნებს სიტყვასთან hang. Hang back, დარჩენა. Hang back, დარჩენა. In every group of tourists there are always a few who hang back. Hang back, დარჩენა. არ წახვიდე წინ, დარჩე უკან. Hang in there, თავის გადანა. Hang in there, თავის გადანა. Hang in there, things will be better tomorrow, you'll see it. Hang in there, things will be better tomorrow, you'll see it. Hang on. არაფორმალური ფრაზა, რომელიც ნიშნავს დამელოდე. Hang on. ანუ wait-ის ნაცვლად შეგვიძლია ვთქვათ hang on. Will you please hang on? What seems to be the rush? Will you please hang on? What seems to be the rush? Hang on to შენახვა. Hang on to შენახვა. Do you really want to hang on to these pictures of yours? Do you really want to hang on to these pictures of yours? Hang out. დროის გატარება მაგალითად მეგობრებთან ერთად. Let's hang out this weekend if you're not doing anything. Hang together. ურთიერთმხარდაჭერა. Hang together. ურთიერთმხარდაჭერა. We must all hang together, people. Hang up. სატელეფონო საუბრის დასრულება, ანუ ფორმულის დაკიდება. I'll call you later. I must hang up the phone now. Hang up on საუბრის დასრულება, ოღონდ უხეში ფორმით. I can't believe they hung up on me. I can't believe they hung up on me. Hang with დროს ტარება. Hang with დროს ტარება. I was just hanging with my friends. I was just hanging with my friends. დღეს ფრაზული ზმნების კვირეულის ფარგლებში ჩვენ გავიარეთ ფრაზული ზმნების სიტყვასთან hang. არ დაგავიწყდეთ, მოიწონოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, გაუზიაროთ მეგობრებს, დამიტოვოთ კომენტარებში რამდენად აქტუალური იყო თქვენთვის. მე კი გემშვიდობებით, დროებით.